Question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block, each such that diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine surface area of the remaining solid. Hemispherical depression cut out from the one face of cubical wooden block. Hemispherical. Okay. So such that diameter of the hemisphere is equal to edge of the cube. Edge of the cube. So we'll explain how it is. See the board. First you have to take cube. Okay. Cube. So ಇದರಲ್ಲಿ you take maximum like the diameter of the hemisphere is equals to edge of the cube. ಈ ತರ. Understood, I think. Huh? No, correct is there. No, they carved out ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. What is the area of remaining solid ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What we can do? So it's very simple. First you have to take TAC of cube. Previous problem same, no change. Plus 2 pi r square. CAC of hemisphere. Minus pi r square. Why minus pi r square? One circle is removed out. The area of one circle is removed. And CAC of hemisphere is exist actually. We are getting plus 6a square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. Question number 5. Now, so diameter they given in terms of L. Diameter is equals to L centimeter. L centimeter. What will come radius? You tell me. L by 2. L by 2 centimeter. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? L by 2 ಬರುತ್ತೆ. And side is nothing but what it is. Side and that is also L centimeter. L centimeter. Now, so TAC of remaining solid equals to TAC of remaining solid. Okay, remaining solid. So equals to, okay, so TAC of cube plus CAC of hemisphere minus area of circle. Same concept what we saw in previous problem. So TAC of cube 6a square plus CAC of hemisphere 2 pi r square minus pi r square. So 6a square plus pi r square. Okay na? 6a means what it is? L square plus pi as it is. R means what it is? L by 2 whole square. 6 L square. So pi L square by 4. Now you can take LCM. What's the denominator here? 1. So 1 and 4 LCM actually 4. Otherwise I said one more method like to take cross multiplication. 4 6 24. 24 L square. 24 L square. Here denominator nothing means 1. Pi L square. What's the common here in both? L square common. L square by 4 bracket of 24 plus 5. Any doubts? Okay, it is the final answer in terms of pi. Okay. Question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter. Diameter of the capsule is 5 Find its surface area. So how to find it? See here, 14 and 5 given. First point, you know what is the meaning of capsule. See here, it is a combination of cylinder and 2 hemispheres. So it is nothing but capsule. That capsule should be taken. What is the question they asked? What is the TAC ಕೇಳಿದಲ್ಲ? Find its surface area. First you take the capsule. Okay. So 13 and 5 ಅಲ್ಲ? 13 and 14 and 5. So ಇದು capsule ಇದೆ. Okay. Very important you should observe here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the diameter actually.
half of this is radius. Very important. So see the board here, ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವೆಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್ ಯುನೋ, ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿಂಗ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀನು ಈ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಲ್ಲದು. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. Capsule is purely combination of cylinder and 2 hemispheres. Doubts ಇಲ್ಲ. Okay. Now it is 14 mm ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್, 14 mm millimeter ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the diameter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? It is total length. ಇದು total length equals to 14 mm. 14 mm. So its diameter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ 5 mm. What will become radius? What is the radius actually? Radius 5/2 mm. 5/2 mm. Okay na? 2 radii again, 1 diameter will come. Now you should find first height of the cylinder. Height of the cylinder. H of cylinder. ಅಥವಾ height of the cylinder. Height of the cylinder equals to total, what is the length? 14. 14 minus 2 times radius. Why 2 times radius ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? 14 minus 2 into 5/2. Again what we can cancel? 2 cancelled. 14 minus 5 equals to 9 mm. Is the height of the cylinder, and the radius for both same it is. What it is? 5/2. Any doubts? No, sir. Now TAC of solid ಅಥವಾ TAC of capsule, ಏನೇಳಿ capsule equals to CAC of cylinder. CAC of cylinder plus you tell me what can be done. CAC of hemisphere. CAC of hemisphere. How many hemispheres are there here? 2. How many hemispheres? 2. Okay na? So CAC of cylinder 2 pi RH. 2 pi. CAC of hemisphere 2 pi R square plus into 2. Into 2. Okay na? So what's the common in these two? 2 pi R common. 2 pi R common. So to remove the common is very important. You should remember that the radius of both solids should be same. ಯಾವ ಸಾಲಿಡ್? ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಕಾಮನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಆರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2R. H plus 2R. Pi value is nothing given, 22/7. So 2 into 22/7. Radius 5/2. 5/2. Height of the cylinder is ತಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 9 plus 2 into 5/2. Something can be cancelled. 2 cancelled. Here 2 cancelled. Correct ಅಲ್ಲ? 22 5s 110. 110/7. 9 plus 5 14. See how numbers are given, it can be cancelled very easily. Like that only designed quotient. Yes or no? Okay. 7 once, 7 twice, 2s. 110 2s 220. 220 square millimeter. So one very important point. Square millimeter ಇದೆ. Millimeter. Now I am asking you to find into square centimeter. How you are going to find? You tell me. Square centimeter convert ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. Normally when we are going to convert the units from smaller to bigger units, division should be procedure. Division. Bigger to smaller units, multiplication. One small example I will give. You see 1 meter is there. Convert into centimeter. What you can do? 1 meter into 100 centimeter equals 100. Correct? Now 10 centimeter is there. Convert into meter. So what we can do? 10 divided by 100. So 0 cancelled. 0.1 meter. What operations you applied? It is a division, it is multiplication. You should finally remember small to big multiplication, big to small
Big to smaller division. Here, small to big, sorry, I said reverse, na? Small to big division, big to smaller multiplication. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, if it is asked ಅಂದ್ರೆ divide by, but it is but not easy because it is a linear magnitudes I explained, but it is area la. 1 centimeter goes how many millimeter? 10 millimeter. ಹೌದಾ? ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 220 divided by 10 how many times should be taken? 2 times. ಯಾಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 3 times ಹೋಗ್ಬೇಕು. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್. It is combination of prism and pyramid. Now understood? Okay. So ಇದನ್ನ you are saying what it is cylinder. Instead of cylinder you can say it is a prism ಅಂತ ಅನ್ನಪರಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇದೇನಿದೆ? ಕೋನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ನೀವು. ಕೋನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೋಟಲಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಪರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟೇಪರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಮ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪ್ರಿಸಮ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸಸ್, both also faces. Next, tent. Tent means, nomads. The people, they are moving from one place to another place in search of food and shelter. They are called nomads. They are going to construct tents. Tents 2 types ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. the 10th mathematics ಅಲ್ಲಿ 2 types tents are there. That will be explaining. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಈ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ತಗೊಂತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ವಾಲ್ಸ್ ಥರ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ TSA ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಕ್ಲಾತ್, ಥಿಕ್ ಕ್ಲಾತ್, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಕ್ಲಾತ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಲಾತ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ CSA ಆಫ್ ಕೋನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾತ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್, 10% ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಬಂದಿದೆ. 10% ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವು ಇಂಟು 10/100. 10/00 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 00. ಓಕೆ, 100 ಒರಿಜಿನಲ್ ಇತ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 10 ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಅವ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 110 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಟೆಂಟ್ ಈಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. A tent is in the shape of the cylinder surmounted by, your word again appeared, surmounted by conical cap top. The height and the diameter of the cylindrical part 2.14 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per square meter. Per square meter. Okay. So take the diagram. So it's diameter, height and diameter. Height and diameter. Height is how much? 2.8.
1 meter. 1 meter. Diameter is how much? 4 meter. 4 meter. Okay. Next, total slant height is given. 2.8. You should remember whenever surface area andre very important point, you should know the slant height. Direct height is not required. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಬೋತ್, ವಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು d/2. So r equals to 4/2 equals to 2 meter. 2 meter. Slant height equals to 2.8 meter. So height equals to 2.1 meter. So height means what it is in bracket or barcode. What is the height of which one height? Height is belongs to for which solid? Cylinder. Height of the cylinder. Very important. Height of the cylinder. Height of the cylinder equals to, okay, 2.1 meter. 2.1 meter. And cost of canvas given, athwa rate of the canvas. Rate of canvas equals to how much? Rupees 500 per square meter. Per you market, it is important question. 5 marks. Idr ಮೇಲೆ case study question atho important. Okay. Now total cost they asked. Total cost. Okay. Now first you should find total canvas used. Okay. Total canvas used, find out ಮಾಡಿ first. Canvas used equals to, okay, what formula you can take? Okay, CIC of cylinder. CIC of cylinder plus CIC of cone. CIC of cone. Okay, CIC of cylinder formula 2 pi RH plus pi r L. Radius ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ? So pi r ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. 2h plus L. So pi value anything 22/7. Radius ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Radius 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? 2. height ಯಾವ್ದ್ರ height ಇದೆ? ಸಿಲಿಂಡರ್ height ಅಲ್ಲ? ಸಿಲಿಂಡರ್ height ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.1 plus slant height 2.8. ಓಕೆನಾ? 22 2s are 44. 44 divided by 7. Okay, 21 2s are 42. 4.2 plus 2.8. 2.8. Okay, 2.8 plus 4.2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 ಆಗುತ್ತೆ. 44 divided by 7. So number designed, you know, they can be easily cancelled. 7 get cancelled. 44 square meter. This much cloth is used, canvas. Now total amount. So total amount for the canvas. Total amount equals to area into rate. Yes or no? Area into area of cloth into rate. Area how much is there? How much area? 44 square meter into rate rupees 500 per square meter. Per something can be cancelled here. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? per square meter, meter square cancelled. So 44 into 500. Okay, so rupees unit as it is, it should be carried. So 00 as it is. 5 4s are 22. 5 4s are 20 plus 2. How much amount is required? 22,000 rupees required to prepare the tent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?